Welcome back, students. Inniki class la we'll start with the unit how do organisms reproduce. This is very simply we are going to study about the reproduction in organisms. So first thing we have to study about the necessity of reproduction. Why reproduction is important? எதனால reproduction கண்டிப்பா நடக்கணும் அப்படினு. We know reproduction is not a life process. That is, it is not required to maintain life. It is just to increase the number of existing organisms. So just வந்துட்டு number increase ஆகிறதுக்கு மட்டும்தான் வந்துட்டு reproduction வந்துட்டு is going to help. And one more, it uses lots of energy. ஸோ லைஃப் ப்ராசஸ் வந்துட்டு மேக்ஸிமம் எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன், அந்த எனர்ஜியை எப்படி கன்சர்வ் பண்ணுறது, இட் இஸ் ஆல் ரிலேட்டட் வித் தட் ஆல் லைஃப் ப்ராசஸ். பட் ரீப்ரொடக்ஷன் வந்துட்டு இட் யூசஸ் லாட்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி. ஸோ இட் ஹாஸ் ஸோ வி கேன் கன்சிடர் திஸ் ஆஸ் இட் இஸ் நாட் ஸோ இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார் லைஃப், பட் ஸ்டில் தேர் இஸ் நெசசிட்டி ஃபார் ரீப்ரொடக்ஷன். ஸோ why reproduction is important? Apart from this disadvantages, that is using lot of energy, it is not important to maintain life. அதாவது for an organism to live, reproduction is not important, but still reproduction is important. Why reproduction is important? Three main reasons why reproduction is important in living organisms. First, existence of an organism. Existence of an organism in the world depends on reproduction. If suppose there is no reproduction, then organisms, I am writing organisms like this, organisms will become extinct if they don't reproduce. So if there is no reproduction, they are going to become extinct. That is, they are going to vanish off from the world. So one reason why reproduction is important. One more reasons, variations happening in DNA. Variations happening in DNA is important for evolution. We'll study this one in detail. What is this variations? Why is it important? And all those variations happening in DNA is important for evolution. And this happens, that is the variation happens, variations in the DNA happens only during reproduction. So happens during reproduction, and it is taken to the next generation only because of reproduction. Otherwise those variations will also be lost. Then third reason is stability of population of a species. ஒரு ஆர்கானிசம் இருக்குன்னா அதோட ஸ்பீஷிஸ் வந்துட்டு ஒரு என்விரான்மெண்ட்டில் ஸ்டேபிளாக மெயின்டைன் ஆகணும், அதோட நம்பர் ஸ்டேபிளாக இருக்கணும். இட் ஹாஸ் டு பி ஸ்டேபிளி மெயின்டைன் அப்படின்னா இட் ஷுட் ரெக்கையர் it should undergo reproduction process. Then the basis of reproduction. So என்னெல்லாம் நடந்தால் reproduction நடக்கும்? So what are the basis of reproduction அப்படின்னா two main events is responsible for effective reproduction. So இது ரெண்டு நடந்தால் மட்டும்தான் வந்துட்டு reproduction effective இருக்கும். இல்லாட்டி reproduction is of no use or it cannot happen itself. First one is DNA replication, or we can also say it is a method of forming DNA copies. So copying of DNA, we call it as DNA replication. And one more event is going to be cell division.
ஸோ ஒன் செல் ஹேஸ் டு டிவைட் இன்ட்டு 2 or 2 ஹேஸ் டு டிவைட் இன்ட்டு 4. அந்த மாதிரி செல் டிவிஷன் நடந்தால் மட்டும்தான் ரீப்ரொடக்ஷன் வந்துட்டு எஃபெக்டிவாக இருக்கும். இது ரெண்டும் நடந்தால் மட்டும்தான் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கவும் முடியும். ஸோ தீஸ் ஆர் த 2 main events that are going to be responsible for the effective reproduction. If suppose we'll consider an organism and its population, means ஒரு ஆர்கானிசம் நம்ம வாட் எவர் மேபி த லிவிங் ஆர்கானிசம், அதோட அந்த ஆர்கானிசம் ப்ளஸ் அதோட பாப்புலேஷன், அது டோட்டலாக எத்தனை நம்பரில் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுட்டு அந்த ஆர்கானிசம்ஸோட பாப்புலேஷனுக்குள்ளே கம்பேர் பண்ணும்போது we'll find that the organisms have similar body plans. That is, more or less they are going to be they look similar to each other. Though they are not identical, they are going to look similar to each other. So if they have similar body plans, then similar body plans, which means they have a general blueprint for their body plan. General blueprint அப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு காமன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல் மாதிரி they are going to have some instruction present here. அதை தான் நம்ம ப்ளூ பிரிண்ட்னு சொல்கிறோம். ஜென்ரல் ப்ளூ பிரிண்ட் மீன்ஸ் சம்திங் லைக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல். So when there is instruction manual, we are going to do according to it. Similarly, they are going to have a general blueprint, and all organisms and the organisms of that population, all organisms reproduce and develop into individuals based on this blueprint. So only based on this blueprint the organisms is going to divide, reproduce and produce new individuals. So there should be some blueprint in the instruction manual. In the blueprint enna appadina, it is going to be the DNA. So the DNA acts as a blueprint of the organism. So what is it going to have? Blueprint na instruction manual sonna illaya, appo there should be some instructions. So what are those instructions? The DNA carries information about different proteins and their functions in the body of the organism. So அந்த ப்ரோட்டீன் என்ன ஃபங்க்ஷன் செய்ய போகுது, அது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் பண்ண போதா, இல்லை ஒரு ரியாக்ஷனை வந்துட்டு டேக் ஓவர் பண்ண போதா, இல்லை ரியாக்ஷனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகுதா, இந்த மாதிரி வந்துட்டு டிஎன்ஏ த ப்ரோட்டீன் கேன் ஹாவ் மெனி ஃபங்க்ஷன்ஸ். அந்த ப்ரோட்டீன் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் டிஎன்ஏ தான் டிசைட் பண்ண போகுது. அந்த ப்ரோட்டீனோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் அந்த பாடியில் என்னங்கிறதையும் டிஎன்ஏ தான் டிசைட் பண்ண போகுது. If DNA is changed, then protein is changed, because இதில் தான் வந்துட்டு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்குது. So now what happens? The blueprint will be changed. So if blueprint is changed, there is no use of reproduction, because it is not going to be the same organism that is produced. There can be difference which can be very abrupt. அப்போ அந்த மாதிரி அப்ரப்டான சேஞ்சஸ் எதுவும் நடக்கக்கூடாது. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுதுன்னா, செல் என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா, அந்த டிஎன்ஏவை வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு மேக் எக்ஸாக்ட் காப்பீஸ். ஸோ த டிஎன்ஏ இஸ் exactly copied. So in the exact copies of DNA is made by many step reactions, chemical reactions. They are purely chemical reactions
So it involves many step chemical reactions, and all steps are catalyzed by enzymes. So each and every step there is an enzyme catalyzing the reaction. Like this, multi-step chemical reaction is going to take place, which are going to be enzyme catalyzed, and this reaction results in formation of DNA copies. This complete process is called as a DNA replication, and this is going to happen inside the nucleus of the cell. Because DNA is present in the nucleus, replication is also going to happen inside the nucleus of the cell. But if DNA to proceed with its function, any function it has to do, அதாவது அந்த protein எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறது, அந்த ப்ரோட்டீனை எப்படி ஃபங்க்ஷன் பண்ண வைக்கிறது, அந்த மாதிரி வந்துட்டு when the DNA has to do its function, it requires all cellular organelles to work with it. That is, cellular organelles படிச்சிருப்பீங்க. Some of the organelles like Golgi apparatus or Golgi body, endoplasmic reticulum, mitochondria, ribosome, இந்த மாதிரி வந்துட்டு நிறைய ஆர்கனல்ஸ் இருக்குது. இப்போது டிஎன்ஏ அதோட ஃபங்க்ஷனை செய்யணும் அப்படின்னா இந்த ஆர்கனல்ஸ் எல்லாம் கூட சேர்ந்து வேலை செஞ்சால் மட்டும்தான் வந்துட்டு இந்த டிஎன்ஏ அதோட ஃபங்க்ஷனை கரெக்டாக செய்ய முடியும். ஸோ when DNA is going to replicate, all these organelles should also have to be duplicated. That is, அதோட காப்பீஸும் ஃபார்ம் பண்ண முடிஞ்சால் மட்டும்தான் வந்துட்டு இந்த டிஎன்ஏ சேர்ந்து வேலை செய்ய முடியும். இப்போது ஒரு செல்லுக்குள்ளே வந்துட்டு டிஎன்ஏவும் 2 காப்பி இருக்குது, மற்ற எல்லா ஆர்கனல்ஸும் 2 காப்பி இருக்குது அப்படின்னா, ஸோ ஒன்ஸ் திஸ் duplication is completed, DNA duplication and organelle duplication is completed, the cell will divide into 2 equal halves. So when it is dividing into 2 equal halves, this process we call it as cell division. So these are the 2 basic events that is going to be finally resulting in the reproduction of the organism. Now one cell divides into 2 cells. இப்போது these 2 cells we are considering, what we are going to consider now is these 2 cells that are formed from the single cell. These 2 cells, are they identical to each other? It need not be identical. Are they identical அப்படின்னா it need not be identical. They are mostly similar to their காமன் ப்ளூ பிரிண்ட். அவ்வளோதான். ஸோ ஒரு காமன் ப்ளூ பிரிண்ட், இது இந்த ஷேப்பில் இருக்கணும், இந்த ஹைட்டில் இருக்கணும், இந்த வெயிட்டில் இருக்கணும், இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு காமன் ப்ளூ பிரிண்ட்டுக்கு வேணால் சிமிலராக இருக்க முடியும். பட் தே ஆர் நெவர் ஐடென்டிக்கல். ஸோ வேர் இஸ் திஸ் ஐடென்டிட்டி சேஞ்ச்டு? எதனால் வந்துட்டு இந்த ஒரு செல் தான் 2 செல்லாக டிவைட் ஆகுது, பட் ஒய் இஸ் தேர் ஐடென்டிட்டி சேஞ்ச்ட்? ஸோ த ரீசன் for the change of identity is going to be variations in DNA. இந்த variations வந்துட்டு can be useful or harmful.
they can be less in number or more in number. More variations can happen. If suppose they are going to be, if the variations in the DNA is going to be useful and very less, then this variation, it is going to refer to the variation. The variation does not affect the organism survival. So it will not kill the organism, but at the same time, if the variation is going to be harmful and they are going to be more in number, then the survival is affected and may lead to death of the organism. But still the variations are going to be important. There are many reasons why the variations are important. So we will see what is the important characteristic, or why is this variation so important for an organism. So first we will see, where is an organism living? The organism lives in a particular area. So in a particular, அது ஒரு பார்ட்டில் வந்துட்டு it is going to live, which supports, so that area has to support the survival of the organism. So it is going to live in a particular area which supports the survival of the organism. This area where it is going to live, this habitat of the organism, we call it as a niche. So niche is a particular area or habitat in which the organism is going to live, and that area is going to support the survival of the organism. So and the niche la da vandu and the organism vandu it can survive in a better way. Adha nama vandu we call it as a niche. So an organism in its niche is completely adapted to its niche. That is, ஒரு இடத்துல இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துக்கு it has to be completely adapted. Only then it will be able to survive in that region. So such adaptations has to be present in the organisms always. So the organism, so we can say that reproduction and the organism vandittu when it is undergoing reproduction, the reproduction should be such that, so the reproduction should be such that the stability of the population of an organism is maintained in its niche. ஸோ ஒரு இடத்துல இருக்கணும் அப்படின்னா அது வந்துட்டு அந்த இடத்துக்கு அடாப்ட் ஆகிருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ அடாப்டேஷன் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ an organism becomes completely adapted to its niche. அந்த நிச்சில் வந்துட்டு அது சர்வைவ் ஆகணும் அப்படின்னா, அதோட நம்பரை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா, ஒரு பாப்புலேஷன் ஃபார்ம் பண்ணணும்னா அது ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். அந்த ரீப்ரொடக்ஷன் மெத்தட் வந்துட்டு ஷுட் பி சச் தட் அந்த பாப்புலேஷன் வந்துட்டு ஹஸ் டு மெயின்டைன் ஸ்டேபிளி இன்சைட் தட் நிச். ஸோ the organism, that is why we studied first reproduction is important to maintain the stability of the population அப்படின்னு நம்ம படித்தோம். பட் கேன் வி ரெஸ்ட்ரிக்ட் த நிச்சஸ் அப்படின்னா அது இருக்க போகிற ஹேபிட்டட், இருக்க போகிற இடம், ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ். ஸோ கேன் வி கண்ட்ரோல் தி நிச் டு ரிமைன் கான்ஸ்டன்ட் த்ரூ அவுட். ஒரு இடத்துல நம்ம இருக்கிறோன்னா ஆர்கானிசம், அதோட கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் க்ரோத், இதையெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம கான்ஸ்டண்ட்டாக மெயின்டைன் பண்ண முடியாது. ஒரு ஆர்கானிசமோட கேரக்டர்ஸ் கான்ஸ்டண்ட்டாக மெயின்டைன் ஆகும், பட் அது இருக்க வேண்டிய இடம் வந்துட்டு கான்ஸ்டண்ட்டாக மெயின்டைன் ஆகணும் அப்படின்னு நம்ம வந்துட்டு ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ தேர் கேன் பி alterations
alterations in the niche is possible. ஸோ இப்போ ஆல்ட்ரேஷன் நடக்கும்போது வந்துட்டு the conditions of the niche can change drastically in the sense கம்ப்ளீட்டாக வந்துட்டு சேஞ்ச் ஆக முடியும். ஸோ என்னென்ன கண்டிஷன்ஸில் சேஞ்ச் ஆக முடியும் அப்படின்னு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம். ஒன்று வந்துட்டு the temperature. Suddenly if there is no rainfall, temperature வந்துட்டு continuously it is going to increase. So temperature can face ups and downs. அப்போது அந்த ups and downsக்கு வந்துட்டு நம்மளால் அடாப்ட் ஆக முடியணும். அடுத்தது வந்துட்டு water levels in that niche can vary. ஸோ பிளான்ஸ்க்கு வந்துட்டு வாட்டர் லெவல்ஸ் வந்துட்டு வெரி இம்பார்ட்டண்ட். வாட்டர் நிறையா இருந்துச்சு அப்படின்னா, சஃபிஷியண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா they can grow well. If suppose the water level is not sufficient, they will not be able to grow well. Cyclone hit can completely change the environment. It can change the environment of any organism living in that particular niche. So இது எல்லாமே வந்துட்டு these are some of the examples of the conditions that can change the niche completely. If suppose the niche completely changes, அதாவது அதோட environment habitat வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக characteristics change ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, if the organisms has to survive. So if the organism has to survive in the same niche without moving away, if they have to survive in the changed niche, then variations are important. Why now variation becomes important? They have to adapt themselves. ஸோ அந்த அடாப்டேஷன் வந்துட்டு ஒரு ஆர்கானிசமில் இருக்குது அப்படின்னா, அந்த ஆர்கானிசம் அதோட டெத் வரைக்கும் வந்துட்டு சர்வைவ் ஆகிக்கும் அடாப்ட் பண்ணிவிட்டு. அந்த ஆர்கானிசமோட ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ், அதாவது நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் சர்வைவ் ஆகணும் அப்படின்னா, அந்த அடாப்டேஷன்ஸ் வந்துட்டு ஹேஸ் டு பி கிவன் டு த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆல்சோ. அப்போது அந்த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு அது போகணும் அப்படின்னா, தட் ஹேஸ் டு பி ப்ரெசன்ட் இன் த ப்ளூ பிரிண்டில் இருந்தால் மட்டும்தான் வந்துட்டு அந்த அடாப்டேஷன் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு போகும். ப்ளூ பிரிண்ட் இஸ் கோயிங் டு பி DNA. So variations in DNA is important so that the organisms can adapt themselves to survive in the altered niche in which it was already surviving. ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன். தட் இஸ், if the organism has to survive, then it has to require an adaptation in the altered environment. இந்த altered adaptations வந்துட்டு has to be taken in the blueprint. அப்போ தான் வந்துட்டு it can be taken to the future generation. ஸோ ஃப்யூச்சர் ஜெனரேஷனில் வந்துட்டு எடுத்துகிட்டு போகணுன்னா ப்ளூ பிரிண்ட் சேஞ்ச் ஆகணும், அதாவது வேரியேஷன் நடக்கணும் ப்ளூ பிரிண்ட்டில். This variations, that is the changes in the DNA வந்துட்டு results in adaptation of the organisms and its future generation to that altered environment in which they are going to survive. இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். பாக்டீரியா வந்துட்டு சப்போஸ் if it is living in a water body, suddenly temperature வந்துட்டு is increasing because of global warming. So increase in temperature can easily kill the bacteria. Most of the bacteria are going to die. But there are some bacteria which can show variations in their DNA so that their living temperatures can be adapted and they can withstand higher temperature. அப்போ ஹையர் டெம்பரேச்சர் வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணும்போது they can survive. Once they are surviving, they will be able to reproduce. So they are reproducing means they are going to increase in number and they are again going to form a population. So they were lost initially because they did not show variation. Once they started showing variation, they started to survive in the altered region also. So the variation in the DNA makes the bacteria to live in the altered environment. So variations oda importance வந்து என்ன அப்படின்னா, survival of the species. So we have seen importance of reproduction and the variations that is happening during reproduction, which is also important, and we have seen the reasons for that importance also. We'll meet with the next video. Thank you.